Good morning. I am thankful to our pastor for the kind words. Дякую Богу за можливість бути частиною цієї церкви. And I'm also so thankful to God for an opportunity to be a part of this congregation. Тому що ця церква, тому що ви прийняли нас як частину своєї сім'ї, як рідних. Because you have accepted us as a part of your family, as your own. І ми почуваємо себе дуже комфортно. And we feel very comfortable. Дякую. Thank you. Як вже сказав пастор Сет, мене звати Руслан. So as Pastor already mentioned, my name is Ruslan. І брат Андрій. My name is Andrey. І як виявилося, що моє ім'я – це є невелика проблема в моєму житті. It so happens that my name happens to be a problem in my life. Коли ми залишили Україну, в Україні все було нормально, тому що моє ім'я дуже популярне в Україні. I didn't have any problems with my name in Ukraine. It's actually a popular name. Але коли ми залишили Україну і коли ми були в Нідерландах, But once we left Ukraine and lived in Netherlands for some time, я мав дуже багато проблем через своє ім'я. I ran into some problems because of my name. Справа в тому, що Руслан нідерландською означає, перекладається як Росія. In the Netherlands, name Ruslan means the same thing as Russia. Лише одна літера в кінці, Руслан Д, на нідерландській це Росія. It's just a matter of one letter. І кожного разу, коли я говорив, що мене звати Руслан, люди дивувалися. So every time I said my name is Ruslan, people were shocked. Біженець з України з ім'ям Росія. How is he a refugee from Ukraine with a name Russia? І ви знаєте, нідерландці – це дуже прямі люди. Вони що думають, та й кажуть. In the Netherlands, people are very straightforward. Вони чудові люди, але досить прямі. They're very good people, but very straightforward also. Часто мене запитували, чому в тебе таке дивне ім'я? Often they would ask me, why do you have such a strange name? Один чоловік прямо так і сказав, хто тобі дав таке дурне ім'я? Тобі треба його змінити. One man approached me directly and said, who gave you such a dumb name? You need to have it changed. І я почав думати, можливо, мені потрібно його змінити. So I started thinking about it. Maybe I do need to have it changed. І ви знаєте, коли ми прилетіли в Сполучені Штати, And once we came to the United States, я продовжую думати, що, можливо, мені потрібно поміняти ім'я. I continue thinking that I might need to have my name changed. Тому що багато людей навіть не можуть його вимовити. A lot of people have difficulty pronouncing it. Але я маю проблему, я не знаю, яке ім'я вибрати. But I have a problem. I don't know which name to choose. Я думав Рос, Брюс. Ross, Bruce. Тому якщо в когось є ідея, яке ім'я можна мені обрати після служіння, буду радий почути вашу думку. So any of you have an idea for a good name, please come up to me and... Справа в тому, що в мене хороші імена для хлопчиків, для чоловіків вже закінчились. Адже в мене 6 хлопців. I have 6 sons, and I ran out of good names for boys. Друга проблема, з якою я зустрівся, коли ми прилетіли в Сполучені Штати, Another difficulty that I run into once we came to the States виявився мій жахливий акцент, was also my accent коли я спілкуюся англійською. when I try to speak English. Недавно в мене сталася досить смішна ситуація. Some time ago, I had this funny situation happen to me. Якось я зайшов в піцерію.
I went to a pizzeria. Я не знав, що в піцерії зазвичай в Сполучених Штатах не подають каву. I did not know that in the United States they don't sell coffee at a pizzeria. Це було перше. First difficulty. А друге, коли підійшов офіціант, я спробував замовити собі чашку кави. So when a server came up to me, I wanted to order a cup of coffee. Я так і сказав, can I have a cup of coffee? That's exactly what he said. Офіціант спробувала мене зрозуміти і перепитала, що я хочу. So the server was trying to understand what I wanted, and she asked me again. Я сказав, can I have a cup of coffee? Потім знову, can I have a cup of coffee? He said that again. Я сказав це, можливо, 4 чи 5 разів. 4 or 5 times he asked for it. І вона все ще зніяковівши не могла зрозуміти. And she was confused, and she didn't understand what he wanted. Тоді я почав показувати і казати coffee, coffee. І знаєте, що сталося? And you know what happened? Коли я вже майже здався, пояснювати, що я хочу кофі, When I already gave up, ще сказала, you want a coffee? We don't have coffee. we don't have coffee. І я зрозумів, що мій акцент жахливий. So then I realized that I have a heavy accent. Тому я дуже дякую брату Андрію, That's why I thank my brother що він погодився сьогодні перекладати мене. that he agreed to translate me. But just by the way, I know I have an accent too. I was born in Ukraine, so. Тема моєї проповіді сьогодні – довіра Богу. So today I want to talk about trusting God. Ця тема є дуже близькою для нас. This is very near and dear to me and us. Тому що ми, наша сім'я, Because we, our family, ми продовжуємо вчитися довіряти Богу. І ми розуміємо, що це дуже важливо. we continue to learn to trust God, and we understand that it is very important. І для початку я прошу відкрити наші Біблії. So I would like us to open our Bibles. Книга пророка Ісаї, 26 розділ, 3 і 4 вірші. If you could please open to Isaiah chapter 26, verses 3 through 4. І я попрошу брата Андрія прочитати це місце. So once again, Isaiah 26, 3 and 4. You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast, because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for the Lord is the rock eternal. Амен. Богу важливо, щоб йому довіряли. God requires us to trust him. І це не просто примха Господня. It is not something that the Lord just desires for no reason. Це природньо. It is natural. Наш Бог – це Бог стосунків. Our God is God of relationships. А чи можна мати хороші стосунки з тим, кому ти не довіряєш? Is it possible to have a good relationship with someone whom you do not trust? Якщо ти не довіряєш своїй дружині, If you don't trust your wife, чи дружина чоловікові, or a wife does not trust her husband, чи друзі не довіряють один одному, if friends don't trust one another, як ви думаєте, в них будуть гарні стосунки? do you think they can have a good relationship? Я недавно почув історію про одного чоловіка, Not too long ago, I heard this story about one particular man який працює трак-драйвером who works as a truck driver тут в Сполучених Штатах. here in the United States. Він встановлює сховані камери в своєму будинку, щоб слідкувати за дружиною, коли його немає. He installs hidden cameras in his home to see what his wife is doing when he's gone. Як ви думаєте, чи хороші в них стосунки? Do you think that's a good relationship? Думаю, ні, тому що він їй не довіряє. He does not trust her. Як ви думаєте, як відреагує дружина, коли вона дізнається колись про це? How do you think the wife will react if she finds out one day that this is what her husband is doing?
Я думаю, вона не буде щасливою від того, бо її чоловік їй не довіряє. I do not think she will be a very happy lady finding out that her husband does not trust her. Сумніви – це те, що шкодить і краде наш мир. Doubt is something that hurts us and steals our peace. А довіра Богу відкриває Божі скарбниці. But trusting God is what opens up His riches to us. Коли ми довіряємо Богу, ми знаходимо мир, When we trust God, first of all, we find peace, спокій, peace, радість. joy. А хто ще допоможе? Допоможіть мені, що ми ще знаходимо, коли ми довіряємо Богу? Can you help me? What else can we find once we trust God, if we trust God? Rest, Rest. Thank you. hope, Що ще? Надія. Hope. Що ще? what else? Дуже багато. Насправді, Господь дає нам дуже багато, якщо ми довіряємо. Truly, we can find so much if we start trusting God. Впевненість в завтрашньому дні. Assurance in tomorrow, Комфорт. favor, courage, Любов до життя. just love, confidence. Too much. There's so much. Yeah, so much. І це так чудово. В чому тоді проблема? And if it's so wonderful and so great, what is the problem then? Чому так багато християн так і не навчилися довіряти Богу? Why so many Christians never learn to trust God? Тому що це нелегко. Because it is not always easy. Легко проповідувати про це. It's easy to preach about it. Я проповідував про це 20 років. I have been preaching about it for 20 years. Легко про це навчати, It's easy to teach about it, але так важко практикувати в своєму житті. but it's so difficult to practice it in your own life. Ми можемо казати комусь: Андрій, довіряй Богу. We can come up to someone and say, Бог потурбується. Russell, trust God. Але коли нам потрібно довіряти Богу, But when it comes to us doing it, це нелегко. it is not always easy. Коли приходить війна, важка хвороба чи якась біда, When you have difficulties coming into your life, war, disease, ти втрачаєш контроль над тим, що відбувається, you lose control over what is happening. нелегко просто здатися в руки Божі. It is not easy to just give yourself and entrust yourself to God, Адже ми звикли контролювати все, because we are so used to trying to control things, планувати наперед. to plan ahead. Набагато легше довіряти Богу, коли в тебе хороший рахунок у банку. It is much easier to trust God when your bank account is full, Або коли хоча б в тебе є хороша страховка. or at least when you have good life insurance. Але коли все починає руйнуватися, But when everything comes crashing down, нам здається, що ми краще знаємо, що нам потрібно. we tend to think that in those situations we know better what we need, better than God. Нам важко довіряти Богу, тому що ми хочемо самі контролювати своє майбутнє. It becomes difficult to trust God because we want to take control of the situation. Ми звикли це робити. We're just so used to it. Насправді, людина все ще намагається змістити Бога з трону свого життя. And what's happening at the heart of the situation is that a person is trying to remove God from the throne of their life. Ми іноді сумніваємося, що Бог знає краще, що нам потрібно. Sometimes we doubt that God knows better. Іноді нам здається, що Господь може запізнитись. Sometimes we tend to think that God might be a bit too late in his response. Чи зробити помилку. Sometimes we tend to think that God might make a mistake.
Що ви думаєте про Божі плани для вас? What does everyone think about God's plans for your life in Це може particular? бути чимось хорошим? Is it something good? Подумайте про це. Think about it. Останнім часом наша сім'я пройшла через багато важких ситуацій. Recently, our family came through many difficulties. І без довіри Богу нам практично було б неможливо And without trusting God, триматися. it would almost be impossible to hold on. Адже ми втратили практично все, що мали. We practically lost everything we owned. Ми залишили Україну з невеликою валізою наших речей. We left Ukraine with just very few things with us, Практично без грошей. practically without any money. Коли ми залишали країну, ми залишали під час бомбардувань, під час звуків повітряної тривоги. When we were leaving Ukraine, this was happening during bombing. Але Бог попіклувався про все. But God took care of everything. Коли ми були в Польщі, When we were in Poland, тисячі, мільйони людей thousands залишали of країну. people. Знайти житло з великою сім'єю було дуже важко. So when we were in Poland, there were thousands of refugees, and to find someone that would take you in with a big family was extremely difficult. Але Бог потурбувався. But God took care of it. Бог потурбувався, коли ми були в Нідерландах. God took care of us when we were in the Netherlands. І Бог продовжує турбуватися зараз. And God is continuing to take care of us even now. Як же нам навчитися довіряти Богу, друзі? Okay, so how do we learn to trust God, dear friends? Довіра до Бога виникає природно сама собою, коли ми більше Його пізнаємо. Коли ми Його пізнаємо Бога, So we can start to learn to trust God when we learn more about God Himself. і чим більше ми будемо пізнавати Бога, ви помітите, що ваша довіра Йому, вона зростає. So the more you know God, your trust in Him grows. Коли ми читаємо Писання, When we read scriptures, коли ми бачимо відповіді на наші молитви, when we see answers to our prayers, коли помічаємо Божу роботу в нашому житті, в When we житті інших людей, when we see God's work in our own life, in lives of other people, все це укріпляє нашу віру. it all strengthens our faith and trust. Крім того, Господь хоче показати нам насправді свою велич. And also, God Himself wants us to know how great He is. Бог хоче показати, що Він може потурбуватися про нас. He wants to show us that, yes, He can take care of us. Часто Господь хоче показати свою могутність, Often, He wants to show us His might. але часто ми не даємо можливості Йому це зробити. But often, we don't give Him a chance to do it. Через те ми і знаходимо в Писанні слова, де Господь каже: «Випробуйте мене». That's why we find words in the scriptures that say, test me. Зробіть перший крок віри. Make a step of faith. Це нелегко, але коли ми це робимо, It's not easy, but when we do it, ми отримаємо Божі благословення, Божі скарби. but when we do it, we become blessed. Давайте згадаємо народ Божий, народ ізраїльський. Let us remember God's people of Israel. Як Бог вчив свій народ, ізраїльтян, довіряти йому. How did God teach His people, the Israelites, to trust Him? Давайте відкриємо книга Ісуса Навина, 4 розділ, прочитаємо 20 по 24 вірш. З 20 по 24 вірш. Book of Joshua, chapter 4, verses 20 through 24. And Joshua set up at Gilgal the 12 stones they had taken out of the Jordan,
He said to the Israelites, in the future, when your descendants ask their fathers, what do these stones mean? Tell them, Israel crossed the Jordan on dry ground. For the Lord your God dried up the Jordan before you until you had crossed over it. The Lord your God did to the Jordan just what he had done to the Red Sea, when he dried it up before us until we had crossed over. He did this so that all the people of the earth might know that the hand of the Lord is powerful, and so that you might always fear the Lord your God. Амен. Ми можемо уявити собі цю картину, коли ізраїльський народ переходив невеличку річку Йордан. Let us try to imagine how people of Israel were trying to cross River Jordan. І здавалося б, що таке невеличка річка Йордан в порівнянні з морем, яке вони перейшли раніше. And you might think, what is small river Jordan in comparison to the great Red Sea? І здавалося б, підійшовши до цієї річки, у них не мало б бути ніяких сумнівів, адже вони бачили стільки чудес в своєму житті раніше. And you would think that when people came to the River Jordan, they should not have any doubts, they shouldn't have had any doubts, knowing that they have crossed the Red Sea. Але для них було це непросто. But it was not easy for them. І я їх не осуджую. And I'm not judging them. Справа в тому, що ми не маємо права осуджувати когось за якісь сумніви. The issue is that we have no right to judge anyone for their doubts. Ми маємо підтримувати таких людей. We should support such people. І себе самих підбадьорювати, згадуючи те, що Господь зробив у нас уже. And as we are encouraging them, we should ourselves be encouraged knowing what the Lord has done for us. Коли я оглядаюсь назад на цих 1,5 року, які ми пройшли з сім'єю, As I look back over the past year and a half, what we have gone through with our family, дуже багато неймовірних речей Господь зробив в нашому житті. very many extraordinary things that the Lord has done for us in our life. Але ви знаєте, що ми продовжуємо вчитись довіряти Йому. And we are still learning how to trust Him. І іноді якісь невеликі речі ми ще не готові відпустити. And sometimes even small things in our life will put us in a situation where we start doubting God. Господь показав, наскільки Він всемогутній, наскільки Він все контролює, і все одно якісь маленькі речі ми продовжуємо намагатись контролювати. The Lord has already shown us great things in our life, but yet when we encounter even small difficulties, we're starting to have problems trusting. Наприклад, останні події в нашому житті. For example, let me talk about some recent events in our life. Ми молилися і мріяли про те, щоб наші діти були в християнській школі. We, as a family, we prayed and we had this desire that our children would be in a Christian school. І для нас, біженців, це неможливо. And for us, refugees, it's very difficult. It's almost impossible. Адже ми не можемо платити за це. We are unable to pay for it ourselves. Ми не можемо дозволити собі багатьох досить простих речей, що вже говорити про навчання в християнській школі. Yeah, we can't allow ourselves even some simple things, let alone talk about paying for a Christian school for our children. Але наші діти йдуть в християнську школу. Amen. But our children are going to a Christian school. Хіба це не чудо? Я не знаю як, але Бог потурбувався. I don't know how, but God took care of that. Я навіть не знаю через кого. I don't even know who the help came through. Але все одно ще є якісь невеликі речі, де ми продовжуємо сумніватися. And in light of that, there are still things where we are having difficulties trusting God. Наприклад, ми все ще боїмося залишити наших американських батьків, які нас всиновили, і зняти своє житло. Another example is that we are afraid to leave our dear friends who have helped us and find our own place.
розуміємо, що нам буде важко це зробити емоційно, тому що ми звикли до цієї сім'ї. And we understand that it will be difficult even emotionally because we have gotten so used to this family. Тому що Патрік Фі і Бекі Фі – це особливі люди. Because they're extraordinary people. Вони для нас не просто як батьки, вони наші духовні батьки. They're not just like our physical parents, they're our spiritual parents. Я коли бачу їхню віру, їхню довіру Богу, When I see their faith, they trust in God, я розумію, що мені є ще куди рости. I understand that I still have room to grow. І у нас, зважаючи, я часто підраховую, скільки я заробив, скільки ми можемо потратити. І я розумію, що зняти будинок – це буде досить важко для нас. And when I look at my budget, when I do the accounting, I understand that it will be difficult for us if we were to rent our own place. І іноді я прошу Бога прощення, And sometimes I ask God for forgiveness, що я не наважуюсь зробити цей крок, that I am not brave enough to take that step, що я роблю Бога маленьким в своєму житті. that I am making God small in my own life. Що я, пам'ятаючи про Його великі справи, чудеса на протязі останніх місяців, я продовжую вагатися. That when I have seen so many great and extraordinary things that God did in our life, I still fail to trust Him completely. Іноді ми схожі на людей, які їдуть в тролейбусі, трамваї чи метро. Sometimes we can be like a person who is in a bus, І ми стоїмо, тримаємо в руках якусь сумку. this might be a little bit difficult for some of you to understand because in Ukraine and Russia, people mostly travel by bus with their groceries in hand. Not too many people own cars. So if you were to imagine a person in a bus holding a bag of groceries, Underground. Може, як метро в Парківському. І хтось з пасажирів говорить, постав свою сумку на підлогу. and someone can say, why are you holding it? Put it down on the ground, your bag. І ми відповідаємо, вона досить легка. And we would respond that it's not very heavy. Але якщо ми подорожуємо годину, But if you're traveling and standing holding it for an hour, чи 2 години, 2 3 hours, години, 3 hours, і ця легка сумка, вона стає важчою. and this bag that was light all of a sudden becomes heavier. І здавалося б, який резон, яка причина тримати свій багаж в руках? And you would think, why? What is the reason that a person would want to hold on to that bag and not lay it down? Це виглядає нерозумно, It does not look very wise, але часто так відбувається. but it is so sometimes with people. Замість того, щоб знайти вільне місце в автобусі, Instead of just finding a place that's open inside of a bus, a free place, сісти, поставити свої речі, and to розслабитись, just sit down and set it down and relax, ми намагаємося все ще щось нести. we are still attempting to hold on to it. Господи, ти турбуєшся так про багато речей, я потурбуюся сам про це. Lord, you have taken care of so many things in my life. Let me take care of some of these things in my life. Друзі, ми в Божій лодці. Dear friends, we're in God's hand. Коли ми приходимо до Господа, Господь хоче потурбуватися про все. When we come to the Lord, He wants to take care of us completely. Він, як люблячий батько, каже, я потурбуюсь про все. As a loving Father, He says, I will take care of everything in your life. Ти вдома, You're at home. розслабся. Relax. Господь потурбується про все. The Lord will take care of everything. І щоб ми пам'ятали, він каже до ізраїльтян, витягніть 12 камінців. And just so that the Israelites would remember, He tells them, take 12 stones. І коли ваші діти запитають, що це, And when your children will ask, what are they? What is it? розкажіть, що зробив Господь. Tell
tell them what God did. Друзі, дуже важливо, щоб ми розповідали нашим дітям, що робив Господь у вашому житті. Dear friends, it is very important that we tell our children what God has done for us in our life. Тому що ми, можливо, маємо більше досвіду. Ми побачили більше Божих чудес, Божої праці. Because we have more experience in life, we have a lot of we've seen a lot of what God has done in our life. Наші діти тільки починають свій шлях. And our children are just starting on that path. Ви знаєте, молоді люди, вони мають більше сумнівів, ніж старші. You know, young people, they have a lot more doubts than older people. Чому? Why? Тому що вони тільки продовжують випробовувати Господа. Because they're still trying to, they're now beginning to test God. А ми вже бачили, на що він здатний. But we already know what God can do. Якщо Господь відповів на вашу молитву, If God has answered any of your prayers, обведіть цю дату у вашому календарі, circle that date in your calendar, щоб це було нагадуванням для вас, that it would be a special day and reminder for you. Якщо Господь якесь явив чудо у вашому житті, If God has done any wonders or miracles for you in your life, не мовчіть про це, друзі. don't be quiet about it. Пам'ятаєте, Господь каже, не говори нікому зціленому. You know, sometimes Jesus said to people, don't tell anyone, Але він не міг мовчати. but the person could not keep quiet. Він йшов і розказував всім. He went and told everyone. Так має бути, друзі. That's how it should be in our life. Господь каже, щоб не тільки ваші сини, але і всі народи дізналися, на що здатен Господь. And God says that not only your children, but that all the nations might know the work of the Lord. Ми в нашій сім'ї почали писати книгу In our family, Божих чудес. we started a book that's called God's Miracles. Ми маємо ідею читати цю книгу не тільки нашим дітям, але й Господь продовжує життя і внукам. We have this desire to read this book not only to our children, but to our grandchildren. І знаєте, коли я просто згадую про те, що зробив Господь, багато вже забулося. Я відкриваю нашу пам'ятну книгу, читаю, це мене підбадьорює. And when I myself read this book, I come to find out that so many things I have already forgotten. Ми не маємо права умаляти нашого Бога. Yes, we have no right to make God small in our life. Давайте ще одне місце прочитаємо. Let's turn to one more Мені scripture. дуже подобається це місце. Книга Вихід, 16 розділ, 33 вірш. Давай прочитаємо. 16 розділ, 33 вірш. Книга Вихід. Вихід є. 16 розділ, 33 вірш. Okay, so the book of Exodus, chapter 16, verses 33 through 35. So Moses said to Aaron, "Take a jar and put an omer of manna in it. Then place it before the Lord to be kept for the generations to come." As the Lord commanded Moses, Aaron put the manna in front of the testimony that it might be kept. The Israelites ate manna 40 years until they came to a land that was settled. They ate manna until they reached the border of Canaan. Амен. Пам'ятаєте, в ізраїльського народу був ковчег заповіту. If you remember, the people of Israel had an Ark of the Covenant, І в цій скрині, and ковчезі in the заповіту, Ark of the Covenant, були три речі. there were three things found there. Хто пам'ятає, що там було? Do you know what they are? What they were? Там були скрижалі з 10 заповідями. Yes, the Ten Commandments. Найважливіша річ, можливо. That was the most important thing in there. Потім там була палиця Аарона, The staff of Aaron, і там був горшок з манною. and the third thing was manna. Чому з манною? Why the manna? Щоб Ізраїль завжди пам'ятав, So that Israelites would always remember що Господь може потурбуватися про все.
that God can take care of everything. Господь може The Lord can, прогодувати тисячі людей the Lord can feed thousands of people у пустині. in the wilderness. І якби ізраїльський народ, виходячи з Єгипту, прораховував все, And if Israelites who were leaving Egypt, if they were calculating everything, вони б зрозуміли, що це неможливо. they would think of it as impossible. Ті запаси, які вони взяли з собою, закінчилися в них через 1,5 місяці. The food that they brought with them ended in a couple of months. А Господь їх годував і турбувався про них But God fed them and took care of them у пустині in the wilderness 40 років. 40 years. І це місце, де немає фруктів, And this is a place that has no fruits, овочів, no vegetables, нічого. nothing. А Господь турбувався про них. But God took care of them. Господь турбувався про них навіть тоді, коли вони забували про нього. God still took care of them even when they kept forgetting Him. Хіба це не чудово, наскільки вірний Господь? Isn't that wonderful how trustworthy God is? Ізраїльський народ зробив, пам'ятаєте, золоте теля і поклоняється йому. The people of Israel made a golden idol for themselves and started worshiping it. Вони забули про Бога, They have forgotten about God. але продовжують кожного ранку збирати манну. But still, every day in the morning, they continue to gather manna. Вони нарікають на Моїсея, восстають проти Бога, пам'ятаєте? Їх кусають змії, They're complaining against Moses, and snakes are biting them. але кожного ранку вони прокидаються, щоб зібрати Божу манну. But in the morning, they still wake up to gather manna. Тому що Бог залишається вірний, Because God remains faithful, навіть якщо ми even when we забуваємо. forget Him sometimes. Це чудово. It is wonderful. Ось якому Богу ми служимо. This is the kind of God we serve. Ось якому Богу ми можемо довіряти. This is the kind of God that we can trust. І Господь сказав, нехай ця манна буде перед вашими очима, And God said, let this manna always be in front of your eyes, щоб у вас ніколи не було сумнівів. that you might not have doubts. Якщо ви хочете змінити вашу роботу, If you want to change your job, будьте сміливі зробити перший крок. be brave to take the first step. Якщо ви хочете поїхати, можливо, в місіонерську подорож, If you want to go on a missionary trip, навіть якщо це дуже небезпечна країна, even if the country that you're going to is dangerous, Господь потурбується. God will take care of you. Ми служимо Богу, який вже про все потурбувався. We are serving God who has already taken care of so many things. І його плани прекрасні для нас. And His plans are wonderful for us. І в мене запитують, які у вас плани? And some people ask me, what are your plans? Як ви думаєте, які в мене плани? What do you think? What are my plans? Мене це так веселить, мені так смішно, коли в Голландії, в Сполучених Штатах люди підходять і кажуть, що ви плануєте? Як ви думаєте, що далі? It's kind of funny to me when people came up to me in the Netherlands and here in the States and asked me, okay, what are your plans for the future? В мене немає ніяких планів. I don't have any plans for the future. Але я знаю, що у Бога є. But I know God has plans for my future. І для мене дуже важливо просто слухати його And it's very important for me to just listen to Him і довіряти йому. and to trust Him. Отож, друзі, якщо ми ще не навчились довіряти Богу, якщо ви маєте якісь сумніви, якщо ви маєте якісь вагання, So, dear friends, if we still haven't learned to trust God, if you're still having doubts, сьогодні той час, коли нам потрібно попросити у Бога прощення за це. today is the day that we need to come before the Lord and ask for His forgiveness. Тому що Господь являв свою велич в житті кожного з вас вже багато разів. Because God has already done so many great things in lives of each one of you. Якщо ви знаєте людей, християн, які живуть в сумнівах, If you know people, if you know Christians who live in doubt, депресують, depressed, нагадайте їм, наскільки великий Господь. remind them how great God is. Якщо ви знаєте невіруючих людей, які намагаються щось контролювати, їх не вдається,
вони живуть в розчаруванні, You know, if you were to look at people who are unbelievers and if they have difficulties in their life and they live in despair, це хороша можливість розповісти їм про того, хто управляє всім. it is a good opportunity to tell them about one who controls all things. Нехай Бог дарує вам щастя жити в спокої і в мирі. May God grant us to live in joy and peace. Amen. Amen.